opportunity to succeed. Upon taking command of coalition forces, this 이러한 연합 군대의 명령권을 받아서 말이죠. of coalition forces this spring, General Nicholson conducted a review of. 자, 니콜슨 장군이 재검토를 시작했습니다. General Nicholson conducted a review of the security situation. Security situation in Afghanistan. 아프가니스탄의 안보 상황을 재검토를 시작했습니다. And in Afghanistan and our military posture. military posture. 우리의 군대의 배치 상황을 말이죠. It was good to get a fresh It was good to get a fresh set of eyes. 자, 새롭게 이러한 시선을 새롭게 하는 것은 굉장히 좋은 일입니다. set of eyes. And based on the recommendation of General, 장군의 추천에 기초해서 recommendation of General Nicholson 장군의 as well as Secretary Carter, 국방부 장관뿐만 아니라 as well as Secretary Carter and Chairman Dunford, Dunford 장군, 그리고 following 다음에 extensive, 광범위한 and following extensive consultations with my national security team, 우리 국가안보 팀의 아주 깊이 있는 보좌를 받아서 말이죠. consultation, 의논, 보좌 with my national security team, as well as Congress. 그 다음에 역시 의회, Afghan government, 아프간 정부, and the Afghan government, and our international partners, 국제적인 파트너들과 I'm announcing, 저는 발표하고 있습니다. I'm announcing an additional adjustment to our posture. 우리의 배치 현황과 자세에 대해서 추가적인 조정이 있을 것입니다. to our posture. Instead of going down to 5,500 troops, 5,500명까지 군대를 줄이는 대신에 to 5,500 troops by the end of this year. By the end of this year, 올해 말까지 말이죠. United States will maintain, 미국은 유지할 것입니다. The United States will maintain approximately 8,400 troops, 8,400명의 군인들을 in Afghanistan into 아프가니스탄에 말이죠. 400 troops in Afghanistan into next year. 다음에요. Through the end of my administration. 저의 행정부 끝까지 말이죠. The end of my administration. The narrow missions assigned to our forces. 우리의 좁은 임무, 우리 군대들에 부여된 우리의 좁은 임무들은 and our forces will not change. 변화되지는 않을 것입니다. Remain focused on supporting it. They remain focused on supporting Afghan forces. 그들은 여전히 아프간 군대를 지원하는 일에 집중을 하게 될 것입니다. Afghan forces and going after terrorists. 테러리스트를 쫓는 일을 할 것입니다. Terrorists. But maintaining our forces at this specific level. 하지만 이런 구체적인 수준의 우리 군대들을 유지하는 것은 our forces at this specific level, based on our assessment, 평가죠. Security condition, 안보 상황의 평가에 기초해서 the security conditions and the strength of Afghan forces, 아프간 군대의 힘에 따라서 will allow us, 이것이 우리를 and forces will allow us to continue to provide tailored support, 맞춤식 지원책을 지속적으로 제공을 할 것입니다. Tailored support, 맞춤식 지원. Tailored support to help Afghan forces, 아프간 군대를 도우고요. Continue to improve, 지속적으로 향상을 시킬 것입니다. Continue to improve. From coalition bases, 연합군 기지로부터 in Jalalabad and Kandahar. In Jalalabad and Kandahar, we'll be able to continue supporting Afghan forces. 아프간 군대를 지원하는 일을 계속 할 것입니다. Supporting Afghan forces on the ground and in the air. On the ground and in the air.
지상과 그 다음에 공중에서요. And we continue We continue supporting critical, 아주 치명적인 중요한 supporting critical counterterrorism operations, 아주 중요한 대테러 작전을 수행하는 것을 operations. And reaffirm, 우리는 재확인합니다. Enduring commitment, 지속적인 우리의 약속을 And we're reaffirming the enduring commitment of the United States to Afghanistan, 아프간에 대한 미국의 헌신과 약속 Afghanistan and its people. and its people. Decision I'm making today, 오늘 제가 하는 약속이 can help The decision I'm making today can help our allies 우리의 동맹을 도우고 partners align their own commitments, 우리의 파트너들이 그들 자신의 약속을 할 수 있도록 도와줍니다. partners align their own commitments. As you know, tomorrow I depart. As you know, 아시다시피 tomorrow I'll depart for the NATO summit. 나토 정상회담을 향해서 출발할 것입니다. For the NATO summit in Warsaw. And Warsaw, 폴란드 바르샤바에서요. Where I'll meet with our coalition. 그곳에서 저희는 우리의 연합 군대들을 만날 것입니다. Where I'll meet with our coalition partners. And Afghanistan President Ghani, 아프간 대통령 Ghani, and Afghan President Ghani and Chief Executive Abdullah. Chief Executive Abdullah, 그 다음에 행정수반인 Abdullah까지요. Many of our allies and partners. Many of our allies, 우리의 많은 동맹국들은 and our partners have already, 파트너들은 이미 have already stepped forward with commitment. Step forward with commitment of troops. 군대를 보내겠다는 그러한 약속을 진행시키고 있습니다. Of troops and funding, so that we can. Troops and funding. 그 다음에 돈을 내겠다는 거. 따라서 we can keep strengthening. 우리는 지속적으로 강화시킬 수가 있습니다. Keep strengthening Afghan forces Through the end of this decade. 자, 이번 해 마지막까지요. through the end of this decade. The NATO summit will be 나토 정상회담은 opportunity for more 기회가 될 것입니다. be an opportunity for more allies and more partners, 더 많은 동맹과 파트너들을 affirm their contribution, 그들의 공헌을 확인시킬 수 있도록 partners to affirm their contributions, and I'm confident they will. And I'm confident, 저는 확신하는데 they will, 그들은 할 것입니다. Because all of us, 왜냐하면 우리 모두가 Because all of us have a vital interest in the security and stability. 치명적인 중요한 이익을 공유하기 때문입니다. 그것은 바로 security, 안보와 stability, 안정에 대한 것입니다. interest in the security and stability of Afghanistan. 아프가니스탄 말이죠. My decision today, 오늘 저의 결정은 이러한 메시지를 전달하고 싶습니다. also sends a message to the Taliban. 탈레반에게 and all those who have opposed, 반대하고 있는 모든 사람들에게 And all those who have opposed Afghanistan's progress, 아프가니스탄의 발전에 대해서 progress. You have now been waging war against Afghanistan. 당신은 이미 아프가니스탄과 맞서서 전쟁을 치르고 있습니다. war against the Afghan people for many years. For many years, 수년 동안 You've been unable to prevail. 당신은 압도할 수가 없었습니다. to prevail. Afghan security forces, 아프간 보안 군대들이 continue to grow stronger. 계속 강화되고 있습니다. forces continue to grow stronger. And the commitment of the international community, 국제사회의 약속으로 of the international community, including the United States, 미국을 포함해서 아프가니스탄은 States to Afghanistan and its people, 사람들은 will endure, 지속적으로 참아낼 것입니다. will endure. I will say it again. I will say it again. 저는 다시 한번 말합니다. The only way to end this, 이것을 끝내는 유일한 길은 The only way to end this conflict 이러한 전투를 achieve a full drawdown of foreign, 완전한 철수를 이루기 위해서는 achieve a full drawdown of foreign forces from
foreign forces from Afghanistan, 아프가니스탄부터 외국 군대를 through a lasting, 지속적인 Afghanistan is through a lasting political settlement political settlement, 정치적인 해결 between the Afghan, 아프간과 between the Afghan government and Taliban, 아프간 정부와 탈레반 사이에 Taliban. That's the only way. That's the only way. 그것이 유일한 방법입니다. And that is why the United States will That is why United States will continue to, 그것이 왜 미국이 지속적으로 continue to strongly support an Afghan-led reconciliation, 아프간이 주도하는 재통합 정책을 강력하게 지지하는 이유입니다. support an Afghan-led reconciliation process And why we call on all countries, 우리는 요구합니다. 모든 나라들이 and why we call on all countries in the region to end and the safe havens for militants, 아주 과격한 사람들을 위해서 피난처를 제공하는 것을 끝내야 된다. safe havens for militants and terrorists. And a terrorist. Finally, today's decision, best positions. 오늘 결정이 제 입장을 decision best positions my successor, 저의 후임자, to make future decision about, 우리의 미래 결정을 할 수 하는 우리 후계자에게 최고의 의사결정이 될 것이라고 믿습니다. to make future decisions about our presence in Presence in Afghanistan. 아프가니스탄에서 우리의 주둔을 In January, the next year, in January 1월 the next 다음 U.S. President will assume the U.S. President 새로운 대통령 미국 대통령이 will assume most solemn responsibility 이런 엄숙한 책임을 다시 맡게 될 것입니다. solemn responsibility of the Commander-in-Chief. Commander-in-Chief 총사령관으로서 the security of 안보의 The security of the United States and United States 미국과 safety of Afghan people, safety of American people 미국의 안전을 위해서 the safety of the American people. The decision I'm making today 제가 지금 오늘 하고 있는 결정이 ensure 보장할 것입니다. ensures that my successor has a solid foundation. 굳건한 토대. 저희 후계자가 지속적인 굳건한 토대를 만들어 줄 수 있다는 것을. a solid foundation for continued progress in Afghanistan. 아프가니스탄에서의 진척을 위해서. As well as the flexibility. 또 신축성뿐만 아니라 in Afghanistan, as well as the flexibility to address the threat of terrorism as it involves 지속적으로 발전하는 테러의 위협을 해결하기 위해서 threat of terrorism as it evolves. So in closing, 따라서 마무리하면서 I want to address directly. 저는 직접적으로 이야기를 말씀을 드리고 싶습니다. address directly what I know is on the minds of many. What I know is on the minds of many Americans. 많은 미국인들의 마음속에 있다는 것을. Many Americans, especially our troops and especially our troops, 특히 우리 군대, their families, 그들의 가족들. families who've borne a heavy burden. Borne a heavy burden for security. Heavy burden, 아주 무거운 부담을 지고 있는 우리나라의 안보를 위해서 말이죠. For our security. When we first sent our forces into Afghanistan, 아프가니스탄에 우리의 군대를 처음으로 보냈을 때, When we first sent our forces into Afghanistan 14 years ago, 14년 전, 14 years ago, few Americans imagined we'd be there. 우리가 그곳에 있을 것이라고 상상한 미국인들은 거의 없었습니다. few Americans imagined we'd be there in any capacity. In any capacity. 다른 능력으로 이렇게 길게 말이죠. This long. As president, I focused. As president, 대통령으로서 I focused our strategy on training. 저는 우리의 전략은 training, 훈련에만 집중한다. Focused our strategy on training and building up Afghan forces. 아프간 군대의 전력을 정강시키는 것. Afghan forces. It has been continually my belief. 이것이 제가 지속적으로 믿고 있던 신념입니다. And continually my belief
that it is up to Afghans It is up to Afghan. 아프간에 달려 있습니다. Defend their country. 그들의 국가를 방해하는 것은요. to defend their country. Because we have emphasized. 왜냐하면 우리가 강조를 했습니다. Training, 훈련을요. Because we have emphasized training their capabilities. Their capabilities, 그들의 능력을. We've been able to end our major. 우리는 주요한 것을 끝낼 수가 있습니다. We've been able to end our major ground war there. Ground war, 지상전을. 그리고 bring 90% of our troops. 우리 군대의 90%를 And bring 90% of our troops back home. back home, 고향으로 데려올 수가 있습니다. But even as we work for peace, 우리가 평화를 위해서 일한다고 할지라도 we have to deal, 우리는 처리를 해야 됩니다. work for peace, we have to deal with the realities of the world, 세상의 현실을 as it is, 있는 그대로 우리는 처리를 해야 됩니다. world as it is. And we can't forget what's at stake in Afghanistan. 우리는요, 아프가니스탄에 걸려있는 우리의 이익을 잊을 수는 없습니다. What's at stake in Afghanistan? This is where Al-Qaeda is trying to regroup. 이곳은 말이죠. 알카에다가 다시 세력을 확장하려고 하는 곳입니다. is trying to regroup. This is where ISIL continue to try to expand. 이곳은 말이죠. ISIL이 그들의 세력을 확장하려고 지속적으로 노력하는 곳입니다. ISIL continues to try to expand its presence. Its presence. If these terrorists succeed, if these terrorists, 만약 이러한 테러리스트들이 succeed in regaining area, 이 지역을 다시 세력을 확보하는 데 성공한다면 in regaining areas and camps where they can train and plot, 그들이 업무를 꾸미고 훈련을 할 수 있는 캠프를 확보한다면 they can train and plot, they will attempt more attacks against us. 그들은 우리에게 더 많은 공격을 해야 될 것입니다.